akho loo nto abeyihambi ngombane le nto into eyi-common knowledge to everyone. Jesus is the healer. Wemjonga ukhulelwe nalona ayingomfundisi uye kaloku ngaba mithi umfundisi aba obvious umfundisi ngake nansi kubhaliwe apha pastor Leleki reverend Leleki ngoba kuloleleki reverend Leleki ayisho le Bible bathele batholele nabasemagunyeni ngizowaka athi mini yonke kwasakanga nivela apha madoda indoda inye umfundisi bonke abantwana ngabo utata mnye wabantwana bonke balapha uba sinokujonga i-DNA utata mnye. Thank you for joining us for this yet another special broadcast of the Child of Our News. It's day 18. Someone said to me just now, 8 days lockdown, but extended. So we actually have how many days? 35 days minus 18, so you can do the math. And when you get that, when you get how many days we have, you can just tweet us here. Yeah, when you tweet us, this is where your tweets will appear. All you have to do is to tweet at OurNews_online or the chat, hashtag the chat. And what else do you need to do? Or hashtag lockdown extension. So these are actually the tweets that you see right now of Abantu talking about the lockdown extension. Thank you so much for joining us for this broadcast. I'm just going to take you quickly to the news so that you get the news, what's happening around the world at this point in time. And after that, I'm going to go to Uvuyongalonkulu, and then after Uvuyongalonkulu, I'm going to be talking to Thulani Dasa. Thulani Dasa is from Football Ford. He's currently a councillor of the DA in Cape Town. He's been very vocal about the lockdown and everything. So you're going to be talking about him. He has reservations or differences to the president. So we actually want to hear what he has to say. Also, to the DA has actually launched what do I call this? They actually have their proposal, their own version of the lockdown. So yeah, that's what they have. So we're actually going to be talking about that also just now. But before we go there, I just wanted to do this. Yeah. Okay. All right. What's that? Why is that not playing? Right. I can't find this thing I want to play for you. Oh yes, this is what I wanted to do. Cool. Jumali, attorneys, specialist in road accident claims, medical negligence, and human rights law. So if you need anything with road accident and everything, so you can touch Jumali attorneys. They will be so glad to assist you. We're gonna be going to the news very quickly. But let me just share this video so that people can actually watch it whilst you are watching this Mjimali thingy that you are watching. Cool. That's great. And it's time for the news. It's time for the news. Yeah. The news disclaimer, all this news is started from a Daily Dispatch. So we got all this news from the Daily Dispatch. So yeah, these are the news making headlines. There are 26 confirmed cases of COVID-19 at the East London West Bank Correctional Services. 23 of those people are staff and 3 are prisoners. So that's quite a scary sight that we have there. Payana a West Bank prison. So yeah,
talking about those cases. Cases Z2 have risen in South Africa by 145 to 2,173, with 88 of those cases in the Eastern Cape. So this thing is actually growing. We need to stay at home more. Or Minister Ubhekicele uthi funerals are Eastern Cape are the least compliant. So he actually gave a call to our premier. I think I'm back. I want to be private. So yeah, that's basically. And there have been growing calls for funerals to be suspended also. So yeah, the video that we showed you earlier of a preacher being arrested after ekeshele imithetho ye-lockdown and wabamba inkonzo. I don't know how people think, but yeah, that's what happened. And lastly, just at 6:30, or see, Mthanda Celusha will be hosting a live video. So do watch that video. But now, right about now, okay, I'm gonna take you to a very special someone. Yeah, but yes, Vuyo, thank you and welcome to the show. Greetings to you, Lebu, and to the viewers at home as well. Ineneni ke Lebu nyanisile ndinqabile ukhe wathi xa describe wathi ndingunodolwa nto kanene. Ungunodolo ikwekwe. Ungabe ngathi ungunodolo ikwekwe. No, but Lebu, you should understand that ngeli xesha abantu bayanqaba siku-lockdown, so we can't go out actually. We can only be kwezi ndawo sikuzo, so zezinye zezinto ke ezenza uba nqabe ezo. But I'm here, I'm still alive, Lebu. That's great, that's good to hear. Lebu, sikubanikane namhlanje siku-day 19 of the 21 days, not the 35 days. Am I correct? How many days? Are you still with me? Yes. We're supposed to have 35 now. We have not even started. Someone posted on social media that asikayiqali 2 weeks. Yeah. We are sisakwankatha leyayo. Yeah, so we are on the day 19 for the first 21 days, and then also the next 2 weeks a lockdown, which means that iyonke 35 days, if I'm correct. But I can say that it's been a roller coaster when I label. Yes. And as I tuned in now, you spoke about some of the issues ebendi komba ngizawuzichaphazela, as you know that I'm stuck at home as well. The issue of ilanduka wardens eziphayana eMonti, yabona laa mcimbi wena Lebu wothuse kakhulu kwaliphondo leMpuma Koloni, and ke ngoku yiyona nto raise more concern, because I was saying that to someone that when kukhona someone who tests positive with coronavirus, it becomes like hooray. If someone at a certain institution becomes positive, njengaba uyazi ntoba like because not so long ago in the Eastern Cape we had 1 case and we had 2 cases, but ngoku are flowing over 200. So the issue of wardens is really a crucial issue, because uthe uminister uRonald Lamola, uminister kaJustice, xa ebethetha briefing that there are some who have been tested, and I believe that they are still waiting for results. So mhlamba siyazi la nani phali ngakhula. Yes. You know, asiyazi la nani phayana, such as and also the inmates, I should say, the inmates they are very scared. I spoke to one of a family member, inmate Payana. She was just informing me about how scared they are inside, that sebekhalela nofuna ugoduka, but ke ngoku you know that that's almost impossible. Kaloku you cannot go out because of this pandemic whilst you are
your time. So I was going to just mention on that one. Also, with the fact that and there were allegations, if I'm correct, that COVID-19 ifike phayana true. And this one na ABK attend a funeral. Ne? Okay. Are you still? Yes, Yeah, yes, there yes. was a what now? Yes, bike attend i-funeral phaya ePort St John's. There was ke ngoku bekhona ke usanxa bekuthethwa ngaso some colleagues of mine zinento ethi uba no kaloku akukwazi ukubakho speculations ncam ezithi ukuba lawa nayiyo eze ne-coronavirus eWest Bank because some of the people were there at that funeral. They were not ayikho enye icase eselivelile so mhlawumbi there's just speculations ebekufanele into yoba hayi zonto ibabazwa kakhulu but ke into endiqwalaselayo wena Lebu nebendikhe ndanoloyiko lwayo kulo cimbi wonke we-coronavirus that kuzawukhonjwana ebusweni Yes. kuzawukhunjwana ebusweni because uphuma apha ubheke endaweni when you come back and then if you test positive uqala ii-results zakho zifika kuqala nguwe oze nayo ebantwini Exactly. you see Exactly. nguwe For yes your, that's actually a very good and valid point oyirayizayo apha into yoba le nto kufuneka sigade something into yobana abantu singapheli sikhombana ebusweni indaba ye-stigma and so forth. So that's a very, very exactly important fact oza nayo ngoku into yoba now we should really refrain from ukukhomba up until yes. And also if someone has the virus, instead of bana simkhombe, we should actually be assisting those people. We should because Nyan, exactly if you remember when siqala lo mcimbi we-HIV and AIDS as a country, we had the same problem. I thought by now bekufanele uba noko sifundile from that thing ye-HIV and AIDS that we had all those years back. You understand? No, injalo wena Lebu. I hope ke siluluntu noko after yonke le nto because izogqitha i-coronavirus but kuyo yonke loo nto leyo funeka sihlale singabantu sinobuntu. Also ke ngoku Lebu nayo you just touch it the issue of funerals. You know Lebu when churches and funerals they continue to be the epicenter of this virus. Now sijongile ke ngoku kwi-traditional leaders because kaloku apha emakhaya uyabona mos imingcwabo yenzeka kakhulu imingcwabo phofu ngoku endibona uba ingathi kwi-concern kuyo le mingcwabo yalapha ezilalini and ke ngoku sesilindele ngokanganga into yoba I'm looking forward to talking to one of your traditional leaders just to get it into yoba zithini zona what are they going to do concerning into yoba mabathethe nabantu kwi-issue yemingcwabo because heyi abantu bakuthi nemingcwabo Lebu Yeah, there were actually even calls that imingcwabo mayisuspendwe. I'm not sure if you did get that, but there were calls into yoba imingcwabo mayibe kanti iyasuspendwa at this time. yes abantu mhlambi bagqunyelelwe kuthiwa kukuthini yayisenziwa masekudala I think kuthiwa kugqunyelelwa but ke ngoku mhlambi after yonke le nto kuqhubetyekekwe mhlambi kwenziwe ii-funeral services also and then kukho isangxo se-alcohol Lebu sisanyamezela ungakhonzi bayakhala abantu bathi sinxaniwe Hey, but that's another thing, lo mcimbi we-alcohol and that I would not want to get into kakhulu because you know the problem I have with this is that kuthetha uba asikwazi ukuhlala nje for like 3 weeks singaseli sikhalela loo nto leyo okanye eyona nto siyikhalayo is the livelihood because kensiva abantu abakhalayo ngaba bakuthengisayo bathi asizu how are we going to make money, how are we going to feed our families, and also abantu baphangela phayana but nje for usela okay
looking at a positive side, siphuma kanye namhlanje Easter Monday, Yes. siphuma Easter weekend. We have not got any reports the accident on our roads, especially in the Eastern Cape. Hey, yeah. But yeah, sisingathi zehlile. Eh? Zehle manyani ingozi endlela. That's something that we really need to look into. You see, that is something positive kule nto yale lockdown, but honestly ngoku asithi akuthwanga abantu baphulukene nobomi babo. So ithi loo nto there is something positive that came out of this lockdown. Ntoba abantu mabahlale ezindlini, mabaqhubekeke, sikhuthaza loo nto leyo, abantu mabahlale ezindlini because by now if umntu akafumenanga corona mhlawumbi ngesefumene ingozi endleleni, also necrime. Enye i-statement endikhe ndasifumana nendivele ndothuka kakhulu, sesabantwana bathathu baphaya kucentane kuchebe. I believe uchebe Yes. ilalalike kumbe recently abantwana baphumile bahamba bayoqubha. I think this is also a call to abazali that eli xesha ayilo xesha leholiday. Kwakutshiwo ke nakuqala ngexesha kwaqalisa i-lockdown uba ayilo xesha leholiday njengoba abantwana bengayi ezikolweni. Abantwana should not go out there. Yabo abantwana batshona elwandle, imizimba yabo ayikafumaneki. And that's something very sad because really abantu bacinga into yoba lixesha leholiday eli. Yeah, bacinga so really ayilo xesha leholiday makuhlalwe ezindlini. That's one thing that we also need to be preaching ngeli xesha. So unyanisile kakhulu when you actually talk about that. And lastly, the government wethu sebenza kakhulu ngeli xesha. I saw that uMinister ka-Transport, she was here ePedi, I think last week on Thursday, if I'm not mistaken. And then again on Monday, they were supposed to go to bebesengcobo, and then they were supposed to head to Mthatha as uMinister uBhekicele bekhona naye, but she could not go to Bantukeni ngenxa yeeteksi lebu ezingapha kwekhulu ebezifika ngapha ngase-Aberdeen. Zingena kweli phondo lempuma koloni zisuka ngapha eWestern Cape. Ithi ke ngoloo nto leyo uyabona uba i-Eastern Cape really sisengxakini kakhulu in the province, because now people are coming from other provinces as njengoba ile lockdown extendwa bafumana ithuba loba ingaba bafuna laa nto ithi president khasinike ithuba khe sihambe ngokuyohlala emakhaya. Change location. There was that thing. President has change location. So abantu they actually want to change location. Yes, uMinister ke ka-Transport namhlanje uphayana ebepha N2 just outside Port Elizabeth eColchester, nalapho ke bebesenza bebambe khona i-roadblock bezama ke ukutshekisha, but besitsho ke i-spokesperson sakhe uNathi Bhengqose that le indlela ka-N2 yona enayo ke eyindlela esetyenziswa kakhulu zizithuthi ezisuka kwele ntshona koloni, noko kukhona ucwangco khona, iimoto gqitha ii-trucks and stuff ezi ke kufuneka zizile ezivenkileni zidilivasha ukutya, and then neemoto kananje ezincinci, I think with permits as well. Also the issue of permits, unayo i-permit lebo? Yes, I do have, but alisebenzisi ncam because ndihlele endlini. I just walk to town. And walk to town is just udlula nje istrato, so shop, you get everything oyifunayo uphinde ubuyele endlini uzohlala apha endlini, yabo. So yeah. And that's another thing, Vuyo. Can you please try and source someone from Amapolis? We need clarity nomcimbi welantuka we-permits, really, because abanye abantu bayavunyelwa, abanye abantu bayajikiswa ungayazi into yobana, and xa ufike kwi-police station ethile they know about this, but kwenye police station they do not know uba into ihamba njani. That's another thing endicinga into yoba at least abantu bakuthi they deserve into yobana mabayazi ba ihamba njani. Vuyo, thank you so much for joining us for this broadcast. Njengomntu ebenqabile lebo, I promise that kwi-next broadcast, which is tomorrow, I'll bring the relevant people who can be able to talk and to answer on some of our questions and concerns that we have. All right. Thank you so much, Vuyo, for joining us for today's broadcast. Thank you so much. We appreciate you.
So we hope Thank to you. see you tomorrow. Tomorrow corner. Yes, you. Yes, of course. Okay. And thank you for having me. All right. Thank you so much. Oh, well, that was Uvuyo Ngalonkulu joining us via Skype. Yeah, man. Great. It was great to have her back. It was really great to have her back. So, yeah, without wasting any of your time, just going to be going to our next guest, Mr. Tulani Dasa. We're just going to be going to him in a moment. Abamazio, but yeah. Okay, let me leave that. Let me leave that. So yeah, we're gonna be going to Mr. Dasa in a moment. We're gonna be going to him just now. We're busy setting up his feed. Kwa corner. We have him on the line. It's just a matter of us connecting to him. It's just a matter of us connecting to him. Right. Yeah, we're still here. Putwam. Actually mandi kungenisa olu hlobo mandi kufaka olu hlobo, that's all. Yeah. Yes, bhuti wami kunjani? Kuhle lebo man. Kunjani namhlanje? Ndiyaphila namakhona bhuti. Abantu abangakwaziyo nje khawuzi-introduce kancinci just before singene kulo mcimbi sabe sithetha ngawo namhlanje. Igama lami nguThulani uDasa ifani pha kula mhlaba seBhofolo pha eNkukwini, but ngokuhlala nilapha eKapa ndingu-councillor we-Democratic Alliance deployed pha kwa-Ward 97 eKhayelitsha. But I'm also a community activist obhizi zii-projects pha kuKhayelitsha ze-sanitary towels for disadvantaged girls. I'm also school uniform. Ndinayo negadi esiyiqalileyo phayana enceda abantu abathatha iipilisi phaa eKuyasa Clinic, senza ne-soup kitchen phaa eKuyasa Clinic. Okay, thank you so much. Ndiyavuya into yobana sithetha ne-councillor edeploywe eKhayelitsha because kwiveki I think last week kwenye show zethu we were talking about the case esiyifume ibise eKhayelitsha ye-COVID-19 and also what it meant for us as the Eastern Cape, because eKhayelitsha that's where abantu bethu abasekapa bahlala khona. So if because of Manabon, it means that you can easily get to the Eastern Cape. So, but we'll talk about that later. As Nyeses that I want us to be talking about Kakulu, you've been actively on social media or suggest as Nyezindo as no kwenziwa ngurhulumente during this lockdown period. As Nyezindo that are supposed to be relaxed also during the period of lockdown. Those are some of the things that I would want us to talk about, because for instance recently you posted something ebithetha into yobana let me just check. Yes, yeah, ithetha into yoba into ezifana ne-essential goods, it needs to be relaxed. So yeah, tell us more about that. Mhlekazi ndiye ndanota ii-points eziyi-5 kulo mcimbi wale lockdown ne ebesi-highlighta zona uba mazenzeke. Umzekelo, point yokuqala yoba i-definition ye-essential goods mayizame uba i-broadenishwe ngu-government. Umzekelo, namhlanje ndifumene i-call yobhuti ophaa eGugulethu one-carwash elapha ngaseBarcelona. Ubhuti njengoba esenza ikhawashi nje, umzekelo ezi teksi zihlala zinyuka zithatha abantu essential workers sibase emisebenzini, umzekelo ile nto ziyanida uvaswa. So if ikhawashi mhlawumbi azisebenzi, abantu bazozivasa kanjani imoto? Enye yesibini, kule nto sithi mayi-relax ezi-regulations ze-lockdown. Umzekelo, uba wena ukhona ngoku endlini kuphuka itepu okanye kophuka ifestire, awukwazi uyofumana ifestire ye-hardware ukuze uyireplace because i-hardware azivumelekanga uba mazithengise. Umzekelo, noba ke ngoku mhlawumbi imoshakale loo nto okanye imoshakale icango lekhabhathi lophulwe ngumntana endlini, awuzokwazi uyilungisa laa nto, but unalo lonke ixesha loba njengoba usendlini ukwazi uzenza bhizi mhlawumbi wenze loo nto ibalulekileyo kufanele ayenze apha endlini. Okay, yes. Umzekelo nje ndakwenzela nje umzekelo lula, mhlawumbi if ungumntu owakhayo phaa e-Eastern Cape ngoku, masithi i-lockdown iza kuqhubekeka mhlawumbi until phaa kooJuni. Umzekelo, idonga lakho uba liphezulu ngoku ushota nje ngoxhomo, if inofika laa winter time ngase-Eastern Cape yezaa mvula,
kunganyanzeleka ukuba lo muntu ebesezama ukwenza loo nto leyo ukuthi elo donga lingachithakala ibe yi-waste yemali mhlawumbi ukuthi abe sacrifice loo mali ebenayo. So that's why besithi mhlawumbi e-hardware umzekelo ugovernment into anoyenze yoba umuntu a-ode through i-telephone okanye a-ode through ile nto into zee-emails then abhatale through i-EFT online then i-hardware ithathe izinto izise kuye endlini without wena uye phaa okanye ube exposed izinto ezidibene ne-coronavirus. Yeah, another thing can you ubuthetha ngalo is that i-transparency kwi-data that urhulumente ayisebenzisayo to make these decisions. Recently upresident u-extende i-lockdown citing i-data esingekayazi even now as abantu. We do not know what data he used to determine uba extend the lockdown. And you and your party as well, zenye zezinto that you have been advocating against uba le data mayibe transparent so that people know. Yeah, bengisitsho ke benisithi zi-5 eza point benifuna uzinyathele. Eyokuqala le relaxation ye-definition ye-essential goods. Eyesibini ibe yile nto i-massive ramp up ye-testing, tracking, facing and treatment kule nto ye-COVID. Yes. And then eyesithathu esithi mayiphele ngulaa mcimbi we-BEE because siyava ngokuthiwa kulaa fund but abantu besibavile ooRupert nabanye abantu bebekhuphe imali phaa kha bathethe ngabala bathe laa mali bayibekele uba isave ii-businesses but ugovernment ngoku uthetha ngeento ze-BEE uba there should be a BEE requirement for ukuze ufumane uncedo. But uyafumaniseka uba ii-businesses ezikhona umzekelo ezilokishini azikho registered and nazo ke mhlawumbi zizawuchaneka kule process. Umzekelo zikhona ezinye ibhizinesi kooma-Sea Point nakwezinye iindawo ezisematawuni ezi-employe kwa abantu abaninzi abahlala phaa ezilokishini. So if ke ngoku siyayidiscriminate i-business based kwinto ye-race asiboni uba ingaba ngumcimbi orayithi lowo. And then ke ngoku enye into ebesayithetha ku-government uba kule i-national budget makayisapote makayi-expand i-national budget. For umzekelo inintsi imali ebekwe ecaleni usapota into ezifeyilayo ezifana nee-ACA lamasele bebhize urhwaphiliza iimali zawo zingaqhubekeki ziye phambili. Strap out ezaa mali, thatha laa mali uzawuseyiva ngayo oo-SAA no-Eskom uyithathe uyibeke ecaleni sijongane nale nqulequ sijongene nayo ye-COVID-19. And enye into le buyithetha ke ngoba ugovernment wavele nje walala wavuka wacinga uba i-lockdown makayithathe ingathi kusendlini yakhe ayi-extende sithi makubekho i-parliamentary oversight i-team phaa epalamente ezawuthatha izigqibo not urhulumente. Kaloku siyayazi uba ii-politics zase-South Africa zinazo nee-opposition apha abantu bathe bavotelwa ngokuthenjwa ngabantu from the grassroot level uba mabathathe izigqibo kuzo zonke because le nto ayi-affect i-ANC affect i-EFF i-affecta wonke umhlali walapha eSouth Africa. So that's why sithi zonke iipati ezivotele epalamente makubekho i-oversight yazo zikwazi uthatha izigqibo nazo zokwazi uthatha i-responsibility kwii-constituents zazo bakwazi uyoripota phaa kwaba bantu babavoteleyo. Sikwazi nathi ubacenga abantu hlalani ezindlini corona iyabulala vasani izandla sanuyeka abantwana sanuyeka abantu bayabule nje esithubeni. Sezinye zezinto esizitsho uba abantu mabalento maba-atherishe kwezinto ze-lockdown. Asikho against i-lockdown but we are saying some of the regulations azo must be relaxed. Ekuyinto ipoint yokugqibele yoba ke ngoku we need i-transparency kuyo yonke le nto yenzekalayo. Government we must know about what informs this decision uba okay iinumber ziyenyuka ngoku this is the data esinayo current. That data must be able uba ikwazi uaccesswa ngabantu nawe usendlini ubone hey because nawe uzayithatha i-responsibility njengomntu uyazi uba the more ndizula the more isezawuhlala kule lockdown the more izawusuleleka abantu abaninzi. Umzekelo kulaa case besiyibonile yabantu bebeye emngcwabeni ngapha in the former Transkei bosuleleka phaa yabo. If abantu bayayazi banayo information enough ba that's why because abantu bazathi okay sawuhlala endlini but mina ndiyahlala apha endlini xa ndiyekhayelitshe ababona abantu bahlala benyuka bayabula koomadanuni koomagugu akho abayibambanga le lockdown. Mna zawuhlala apha endlini ndizigcine safe but xa ndiphumayo kuphela kwayo i-new safe ndizawuphinda ndisuleleke because of abantu abayazi. But if abantu bazisile bona bathatha i-responsibility yale nto yenzekalayo abasoze abantu bahle benyuka bazalithatha ixanduva. Quickly kulo mcimbi uthetha ngawo of abantu basahamba
how are things go eKhayelitsha? Is it still business as usual, or are people actually observing lo mcimbi we-lockdown? Umzekelo mhlekazi bendiprinte i-pamphlets zesiXhosa because I believe uba into xa ibhale ngale language abantu bayi-understanda ngayo, information bayiva kakuhle more. Eza pamphlets zecorona sazisa phaa eKhayelitsha ndazinoteksi ndazisebahlalini abantu bebethukisa ngoba isiba hayi jonga thina siqhela amadlisa into nothi ubhanxe izinto zezenu zangapha ematawuni, meaning that abantu abakabi nayo. Even week I went to a town to abantu bayabhraya inyama because abantu bayaconfuse ngulo rhulumente because uminister Nkosazana Zuma uthetha le, upresident uthetha le, ngengomso uMbalula uthetha le, and then ke laa nto iyaconfuse because kulaa nto eza permits bekuthethwe ngazo umzekelo wathi oceba mamakhuphe ii-permits but ezaa permits azikwazi ukhutshwa ngoceba, kufanele zikhutshwe ngumasipala ezicacisayo uba kuthengiswa ntoni. And kulaa nto ebeyithetha yokuthengiswa kwenyama bengathethi ngenyama ebrayiweyo, bethetha ngenyama ekrwada, ifishi ekrwada, i-veg, fruit and veg, ibe zizo ezinokuthengiswa phayana kwizindawo zezitende, bengathethi ngaleya. But abantu because bayive e-TV laa nthethwa nguminister bayithatha bayi-interpreta ngendlela eyeyabo bona, ovula istendi baqhubekeka kwagcwala etown 2. And then ngoku xa ubonayo pha hey abantu bahlala benyuka mona ayiboni purpose abanye bahlala endlini, abahlala endlini xa bekwazi ubona abantu behlala benyuka beposta nakwezinto zoFacebook bazothatha ngqalelo into yale lockdown. You are raising something now, e-communication. How is the communication yalo mcimbi we-corona? Because just le mcimbi we-permits you ufumana into there's a lack of communication. Enye police station iyayazi uba ii-permits zikhutshwa njani, elinye ipolisa liyazi, omnye uyayazi into ethile, omnye akayazi. Ii-businesses are required to have ii-permits, endless number of permits. Omnye uyayazi from the same municipality, omnye akayazi. How is the communication kwelo cala? I think thina kwelethu icala kwamasipala i-communication is very clear because umcimbi we-permit kwacommunicatwa kwathunyelelwa abantu kwathiwa ii-permits abantu baya kwi-sub-council ezisondelelene kubo. Umzekelo eKhayelitsha sikukwi-sub-council 10 phaa eKhayelitsha ngasebulumko baya phaa abantu baseKhayelitsha yofuna ii-permits abanezitende. But ke ngoku this mixture ye-information uthethe lo minister namhlanje ngomsa umzekelo kulaa nto yemingcwabo. Last week bendiyokuncedisa enye ifemeli yaseGugulethu beyiswelekelwe ngabantu phaa kwaGqumashe Alice beyofuna laa permit. Baye eKhayelitsha abakwazanga uncedakala because epolice station abayazi bakufuna ntoni, bathe banyanzeleke uba bayotsho eGugulethu epolice station bancedakala phaa ukwenzela i-permit. And ke ngoku enye into efanele uba iyacommunicatwa kakuhle, xa uyofuna i-permit uphatha ntoni uzaya emngcwabeni, ziintoni ezilindelekileyo, so that ngomso si-avoid ezaa zinto kuthiwa kujikwe iteksi ngapha e-Aberdeen because abanye abantu baphethe i-information erongo because laa information erongo isibhayile mixed information izayo because abantu they supposed to know yintoni elindelekileyo kuye njengebesiya phaa epolice station. Yintoni umzekelo funeka uphathe i-ID, uphathe i-death certificate. Uba unayo ikopi yakho yenzanga ikopi yakho ye-ID abakwenzeli aba bantu la affidavit phaa, funeka ikopi uze nayo endlini eyeyakho plus ne-original ye-ID. Yes. Yabo kanti xa la information i-police station they should be mhlawumbi phaa emadongeni cacisela uba this is the process. Enye i-information ithi you go to the magistrate, enye ithi you go to the station command. And then ke ngoku umzekelo sathi xa sifike eGugulethu kwakwabantu ndibazisileyo yatshintsha ishift yalate. Laa shift yalate ayi-understand uba bisenza ntoni laa shift yasemini ngoba ekusayinwa amaphepha. Banobekwa kwi-page A1 ba-understand i-information uba xa umntu ezile ezofuna i-permit, umzekelo kwezinye iindawo xa uyofuna xa uhamba uyothenga into efamasi khona iphepha olenzelwayo phaa epolice station should uba umiswe ngamapolisa okanye umiswe ngamajoni. Elaa phepha uyalisayina nje uze nento yakho ye-ID then kuzokwazi ubonisa. Kwezinye iindawo ayicaciswa lo mzekelo kumaKhayelitsha ezilokishini, abanye abantu baselokishini abayazi le information uba kufuneka ube nelaa phepha. Bacimba bona abanye abantu xa kuthethwa nge-essential service samthelwa ngoonesi abantu abaya kuloo ndawo, but ithi laa nto xa unyanzelekileyo umile endlini, umzekelo othenga into ezinjengeegrosari kuphela ibisi endlini nabantwana,
izinto ezinjeya uzokwazi uyeshop kanye naku umntana uyagula ufuna i-cough mixture epharmacy izinto uzokwazi ufumana la access. All right. Lastly mkhulu, kulo mcimbi wo communication and so forth, upresident just relaxed as rules uba indawo ezithengisela abantwana from 0 to 3 years essential services are supposed to be opening. Now you have people especially kule ndawo okhokhele kuyo ebethe ngela xesha kuthiwa ku-announcwa, in fact beqale kwavalwa izikolo ngokukathiwa ngela xesha ku-announcwa i-lockdown umntu wasuka eKapa wehla wazotsho Eastern Cape. Now uphangela ka-Woolworths, I'm talking about the case active now. Umntu phala ka-Woolworths umthumela ileta uba sicela ureport emsebenzini. This person is in the Eastern Cape now, is in the Eastern Cape. Ngomso, which is the resume work, you must report at work. Remember izindawo bezivaliwe, now the relaxation ithi zingavula. Uthini umcimbi wabantu who travel from who abase Eastern Cape now that have to go back to work just because of these relaxations? Mhlekazi funeka siqale siqonde ke into eyi-one lena isiyo-holiday le yale lockdown. President becacisile nabantu mabahlale endlini ukuzikhusela nokwenza uba i-coronavirus ingasasazeki. Andibazi ke abantu uba ntoni ebehlisa benyusa le nto yele lockdown, but ke abantu banokwazi ukuya kwi-police station ezikufutshane acacise elaa phepha ndithetha ngalo. Elaa phepha uyafumana phaa e-police station, settle ngoku alikho lapha phambi kwam benza kufundela uba zintoni eziphayana. Ikhona indawo ethethela ngomsebenzi phayana apho uzawutikisha khona ne-ID, then phayana ke ngoku andikho sure izinto benza kanjani, but by police station supposed to be u-station commander oneza powers zokusayina laa nto. Then umntu ke ngoku ufuna loo teksi leyo ezeKapa ibe liphepha azalibonisa zalalo as a permit yophinda abuyele azoya emsebenzini. Masibulela kakhulu for le information, and thank you so much for joining us for le broadcast. Namhlanje ngenye imini sakhe sikubambe sincokole ngepost yakho bokwayiposta on Facebook uba i-experience noko ifumene eKapa ngoku ufuna ubuya back uzowuplawa apha elantini. I would love bakhe sithethe enye into nje yokugqibela uphinda ndiyibethele emsasayo uba siyabacela abantu, siyababongoza mabahlale endlini, mabayeke uhlala benyuka because i-corona isezawuspreda because uzayibaleka apha uzaphinda uyoyifumana e-Eastern Cape. Eastern Cape is already challenged ngento ye-resources zakwa-health. Uzawugulisa oomakhulu bethu, uzawugulisa iifemeli zethu phayana. Siyayazi koomabhufolo e-provincial hospital akho mayeza, kushota oonesi, kushota le kushota leya. So xa abantu behlala benyuka bazabagulisa more abantu e-Eastern Cape. Siyabacela abantu hlala endlini, masinyamezele le period until we will defeat le nto ye-corona. As a country we come a long way, we have strived, sagqitha nakwezinye izinto ezimbi, sagqitha nakwi-apartheid. Abantu mabanyamezele bahlale endlini bagade abantwana, please. Abantwana bayeke ukuzula endleleni udlala phandle, gada abantwana bahlala endlini. Uhlamba izandla, ungabambi ubuso, ungafaki izandla ezimpumlweni, uzikhusele nawe mzali. Gcina abantwana endlini bekhuselekile. Ndiyabulela. Thank you so much Butwan for joining us. Yes, that was Butulani Dasa joining us all the way from Cape Town via Skype. Very insightful. We will have him ngenye imini sithethe ngalo mcimbi besincokola ngawo. But for now, thank you so much for joining me. This has been a special broadcast of the Chat of Our News. Igama lam ndinguLebo Kamutlabane. I will end it here. Thank you so much for joining me.